Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF16. On vient d'affronter Bahamut, c'était incroyable, mais vraiment je n'en reviens pas de la puissance qui peut émaner de ce jeu et de l'intérêt que peuvent avoir les différents arcs qu'il propose, parce que ça c'est un truc que j'ai peut-être pas trop abordé ici, mais je suis assez subjugué par la manière dont il arrive à nous faire voyager au travers de sa grande fresque historique et surtout au travers des différents arcs qui sont finalement les arcs des personnages, des antagonistes, pardon, avec Benedicta, Hugo, cette fois-ci on a eu Dion, et donc le prochain on imagine sera celui qui correspond à Odin. Très impatient de voir ce que tout ça donnera, et donc bah évidemment on va continuer tout de suite, c'est parti. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. Ok, bon bah voilà. Autre ambiance, c'est rigolo cette progression qu'on va retrouver dans toute la manière dont le jeu évolue finalement aussi par le biais des éclairages et tout ça comme on vient de le voir. Et donc, nouveau gameplay qu'on ne connaissait absolument pas encore une fois. Le gameplay de Bahamut, donc on a le talent méga fission qui permet de faire des dégâts sur plusieurs ennemis, donc dégâts de zone. J'imagine pertinent, mais pas forcément contre les boss ou ce genre de choses là. Et donc une fois qu'elle est chargée, en gros on maintient la charge, on le voit là sur la jauge de gauche, on pourra lancer le truc avec rond. Alors il faudra surtout voir à quoi correspondent les compétences classiques. Bizarre en tout cas encore une fois cette proposition, mais je reste curieux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer tranquillement. Et je pense qu'après je vais refaire un build complet avec déjà les armes dans la forge. Et puis aussi du coup redéfinir un petit peu mieux les compétences. Récupérer les points que j'ai gaspillés un peu à droite et à gauche et essayer de se tailler vraiment le truc sur mesure. Sachant que c'est rigolo, mais là on arrive à un moment qui je pense précède l'ouverture vers beaucoup plus de chasse, beaucoup plus de quêtes annexes, des choses plus intéressantes. Le endgame en fait, qui devrait pas trop tarder à arriver je pense. Et peut-être qu'on est dans le tunnel, voilà je vous le dis parce qu'on a déjà eu le tunnel post-Garuda et le tunnel post-Titan. Est-ce qu'on aura le tunnel post-Bahamut? La réponse dans un instant. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just the messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't.
It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen Mother Crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are three. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got Akashic at her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalamil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make any real difference. Which means there's only two people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Ok, donc on va avoir les 3 points à défendre. Alors c'est malin comme manière de faire parce que finalement ça habille le jeu entre guillemets, ça le fait durer. Tu comprends que voilà, clairement c'est des enjeux de durée de vie qui nous amènent à faire ce genre de quête parce que bah voilà, faut bien que le jeu dure un certain nombre d'heures et tout ça. Mais ceci étant, là où ça avait pu être facilement contestable, je trouve, sur le premier moment, donc post-Garuda, un peu moins sur Titan, même si beaucoup de gens l'ont pris de manière beaucoup plus douloureuse que moi. J'avoue que là, ça fait sens, en tout cas, ce côté, bon bah ok, allez, on y retourne, et finalement on s'y habitue un peu aussi, quoi. Allez, on va retourner à Francastel pour commencer. My lord, my lady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes. Like Akashic, but different. They've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. Ultimus thralls. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning on doing about all this. Then we'll look for her there. Bon, c'est pas du tout la quête la plus passionnante comme on le sentait venir. Par contre, trop cool de revenir dans cette zone avec un éclairage assez différent.
Et quelque part, bah, c'est pas mal parce que c'est aussi une occasion de revisiter un peu les lieux, de revoir les choses qu'on a parcourues. Peut-être dans l'ordre d'ailleurs dans lesquels on les a parcourus. Mais c'est vrai que bah, typiquement voilà, le jeu a eu ses moments un peu de longueur, il a eu ses moments un peu difficiles, bah, notamment ici qui était vraiment pour moi très compliqué. Mais par contre derrière c'est vrai que bah, ces paysages je m'en rappellerai et puis bah, certaines intentions artistiques que le jeu a eu, c'est les choses aussi qui m'ont marqué et donc finalement c'est pas si mal que ça de revenir là-dessus. Allez, donc là tout le monde se fait attaquer par les serviteurs d'Ultima. On va aller s'en occuper, par contre j'ai oublié de récupérer Bahamut, ce qui est dommage. Je vais peut-être m'en occuper entre deux missions, on va aller voir ça. Déjà on va régler le combat en 2-2. Voilà. L'habituel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Attends, parce que le problème c'est qu'à chaque fois j'essaie de faire en sorte de tuer vite, mais pas toujours de tuer bien. Ah, comment ça il y en a d'autres? Ah, j'ai peut-être un peu trop envoyé tout d'un coup alors. Parce que là je vais me retrouver comme un imbécile. Allez, viens là toi. Ça va faire du bien de changer aussi un petit peu de manière de jouer peut-être avec Bahamut, en tout cas au niveau des nouvelles compétences. J'ai vu le conseil qui m'a été donné d'ailleurs, merci pour les gens qui l'ont dit, je l'avais pas du tout vu, que si jamais tu voulais utiliser des compétences d'une invoque avec le build d'une autre invoque, c'était possible en fait, et que les compétences étaient dissociées de l'invoque associée. Alors je l'ai pas testé, donc ça se trouve je vous dis de la merde, mais en tout cas c'est l'impression que ça a donné. En tout cas de ce que vous avez décrit ça avait l'air d'être ça, donc on va voir si c'est vrai ou pas. Allez, on va faire ça comme ça. Et là, le truc habituel. Le gros phénix de la mort. Ah, qui rince tellement à chaque fois, c'est abusé. Encore? Mais c'est pas possible. Ah non, les liches. Ah, les liches, c'est relou. On les a eu dans le donjon avant Bahamut, là. Je sais plus si je les avais laissés au montage, mais... c'est costaud. Alors ce qui est bien c'est que par contre le flash, voilà, on peut le renvoyer. Alors on va faire ça. On va le récupérer. Voilà. Avec ça, comme ça, on fait tomber. Et on va tuer assez rapidement, vous allez voir. Mais comment ça? Ouais, je me fais sécher là-haut. Ouais, j'ai plus de soins. Mais je vais crever en fait. Je fais le show, mais... je vais jamais y arriver. Parce que là, il est mid-life. Et bon, vous voyez ma vie, c'est pas spectaculaire quoi. Et voilà. Gros nul. Allez, on va terminer avec ça. Enfin, s'il me le permet, bien sûr. Wow. Attendez, vous allez voir que je vais encore me louper. Non, c'est bon. Allez, salut. Voilà. Bon, le combat était assez compliqué, hein, ceci étant. J'ai dû me concentrer un petit peu. On ne passera pas de niveau, malheureusement. Bon, je crois qu'on finira niveau 50 à peu près, hein, si je comprends bien. Est-ce qu'on va en avoir encore à l'intérieur ou pas? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. You have the town's thanks. Don't thank us yet. There will be more. Many more. And you'll need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts. For now, at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. But whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post.
milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Ok, alors avant de passer à la suite, on va revenir du côté de l'arbre de compétences. J'ai reset absolument tous les points, on a débloqué les pouvoirs de Bahamut. Et donc là, il me reste actuellement 10 000 points à dépenser pour assurer un build cool. Alors je sais pas exactement ce qu'on va pouvoir choisir. J'avoue que de mon côté, je suis quand même assez fan de certains trucs qui appartiennent au gameplay de Garuda. Donc je pense que Garuda, on va conserver parce que l'étreinte est beaucoup trop puissante et surtout lorsqu'elle permet de faire tomber les ennemis à mid-bar, quoi. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça et faire monter jusqu'à la maîtrise. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on sait qu'on partira avec des pouvoirs de Garuda, donc potentiellement lesquels on choisit. Celui-ci, on l'a jamais fait. C'est une sorte de tourbillon, comme vous le voyez. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que ça stun assez fort. On voit les 5 étoiles au niveau du stun. Donc potentiellement, on peut déjà commencer par récupérer ça. Et le maxer... Ah putain, le maxer jusqu'au bout alors? Ouh, ça va faire... Non, ça fait trop de points, j'ai pas de quoi. Bon bah on va le laisser niveau 2, tant pis. Et puis, avec ça, donc peut-être d'autres choses. Pourquoi pas éventuellement celui-ci, mais on va regarder. Parce que si la théorie que vous balancez est vraie, on peut peut-être mettre du Bahamut sur du Garuda. Alors, souffle du brasier, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est un souffle qu'on va balancer devant soi, qui a l'air de faire des dégâts, mais c'est pas le truc qui me fait le plus rêver pour être honnête. Ensuite, on a des projectiles magiques qui vont empêcher l'ennemi de se déplacer en le touchant à répétition. Pourquoi pas, ça a l'air assez classe honnêtement. La gigafission, donc ça c'est un rayon d'énergie d'une puissance démesurée. Alors ça peut-être que ça peut être intéressant pour la partie faire des dégâts, quoi. Là tu peux vraiment bourrer assez fort. Et sinon ici on a le satellite qui va suivre Clive et attaquer. Ah d'accord, ok, quand on fait le tir magique en gros ça fait un tir en même temps. Ah c'est pas mal ça. Ah c'est pas mal du tout. Et le dernier peut-être c'est celui-ci, donc c'est du dégât. Ah d'accord, bah c'est le fameux truc, d'accord, oui c'est le fameux truc où tu charges, mais ça c'est pas des choses qui m'intéressent. Alors, juste qu'on situe bien les choses. Donc là j'ai 3 entités à récupérer. Évidemment on va récupérer Titan, que je veux choper pour le blocage déjà. Donc on va le maxer, histoire de dire que voilà, ça c'est fait. Et donc en plus du blocage, moi j'adorais l'attaque chargée de Titan, qui je trouvais faisait vraiment le taf côté dégâts. Donc on peut la récupérer et on peut la monter. Je vais manquer de points de stats en fait. Ça c'était très très bien aussi parce que c'était un contre et donc qui dit contre pertinent. Est-ce que je peux le monter 2 fois? Ouais, 3 fois ça va... Putain, ça va être juste au niveau des points, c'est nul à chier. Très bien, bon bah écoutez on va s'adapter, on va remonter petit à petit les points de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors est-ce que je vais récupérer Ifrit? Bah je pense que oui dans tous les cas, ne serait-ce que pour avoir le contre des projectiles qui était vraiment très bien, qui est bah du coup ici, c'est ça, ouais, l'onde incendiaire. Donc Ifrit on garde. Le rush ne sert pas à grand chose. Et donc, évidemment, on a envie d'utiliser du Bahamut. Mais alors, si je prends du Bahamut, il faut que je le monte niveau max, quoi. Donc, ça veut dire que j'ai pas tant le choix que ça. Ah ouais, putain, c'est dur, en fait, de choisir. Il y a que les satellites, quoi, parce que celui-ci, j'y ai pas accès. Ou alors, faut que je récupère Bahamut complet. Ah, mais attendez, quoique. J'ai maxé quoi, ici? J'ai maxé ça. Ah oui, mais non, même pas. Ah, mais j'ai tout merdé. C'est nul. C'est trop laid. Et bah écoutez, dans ces cas-là, ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est qu'on récupère Bahamut, mais petit à petit, en tant que récompense de la suite, quoi. Parce que là, ça va être trop galère. Ça peut être intéressant, ceci dit, hein, sur Garuda. J'ai envie de croire que ça peut être pas mal. Allez, on va le maxer. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, on le mettra avec ce pouvoir-là chez Garuda. Ensuite, on a Titan avec le contre et le machin qui met des patates. Et enfin, on aura donc Ifrit que j'ai mis avec potentiellement ce contre-là. Et il me faudrait une attaque qui a un intérêt. Éventuellement, le truc ouais, qui balaye comme ça peut être pas mal. Qu'on peut vite fait monter un peu mieux. Et là, on est pas mal. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, faut quand même que tout ça fonctionne. Donc on va garder finalement les trucs habituels, c'est ça qui est rigolo. Avec, du coup, donc voilà, les points enragés qui permet de faire... le contre avec carré, faut que je maintienne l'idée du contre sur carré. Ça c'est quoi? Ça c'est un contre aussi? Non, c'est pas un contre. Donc là, on a dit les satellites, qui n'est pas un contre, attention, mais qui va m'aider dans certaines configurations. Ah ou alors attends, non pas du tout, je dis la merde.
On avait dit qu'on mettait rafale aérienne pour faire les gros dégâts. Et là, je vais mettre les satellites. Voilà. Et Ifrit qui va conserver son truc avec le contre avec carré. Voilà, contre des attaques à distance. Et enfin, le cyclone pour faire les dégâts. Voilà, bon, ça va pas changer énormément de choses, mais ça va changer un petit peu quand même. Et maintenant, bah, on va retourner sur la carte. Désolé, c'était un petit peu long, mais nécessaire. Et on va aller donc à l'auberge de Martha. Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Ok, bon bah c'est le même genre de truc quoi. Et bah allez, on va y I aller. think there are as many as Martha says. Ok. Allez, c'est parti pour la baston. Déjà ça, tu rêves. Ah les petits satellites là c'est merveilleux. Alors attention. Où es-tu? Ah merde. Oh je me suis fait étaler. Allez tiens. Alors on va faire un essai. Il faut qu'on sache. Combien ça enlève? Ah pas tant que ça. Ah si quand même. Attends, vas-y viens au sol. Ouais si, ok. C'est abusé. C'est tellement fumé la tornade. Je suis un peu rassuré. Bon, ce qui me manque, c'est un gros DPS, quoi. Mais le jour où j'ai le laser de Bahamut, c'est fini. Allez. Ah mince. Ça rebondit si on tape sur la carapace en fait. Allez bourre. Ouais sauf qu'on peut faire ça et que ça fait tellement mal. Et là, voilà la grosse patate qui va bien. Sauf qu'il y a le contre. On n'oublie pas. Et là juste on achève et on n'en parle plus. Bon, alors peut-être que ça change pas drastiquement ma manière de jouer. Mais par contre, là les petits ajustements qu'on a fait en termes de confort de jeu, c'est caviar. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Voilà qui est fait. Mais c'est vrai que j'ai hâte de débloquer plus de points de compétences pour pouvoir allumer plus fort entre guillemets quoi. What did you find out there? The same as Sir Wade. Scores of Akashic. Well, wherever they came from, they're gone now. Our lookouts say the lowlands are clear. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. How many of your men were injured? A damn sight less than if you hadn't turned up. Thank you. It was a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akashic's numbers are only going to rise. It's not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. I'd like to make this one of our outposts. What do you say, Martha? You'd have more men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay.
Allez, on va embrayer avec le troisième et dernier lieu. Mais par contre, je vous le dis au montage, ça va cutter. Parce que là, bon, on a compris la structure. Une fois, c'est bon. 2 fois, ok. Bon, voilà, on expédie. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Allez, incroyable et pourtant vrai, ça y est, on a accompli les 3 objectifs. Alors, vous, ça a dû pas durer très longtemps, mais moi, j'y suis depuis 1h35. Donc là, ouais, autant vous dire que j'ai un petit peu hâte. On va aller chercher Otto, c'est parti. Was wondering when you turn up. Hellos from all our friends thanking you for your timely intervention. How is it you always manage to arrive at just the right moment? Luck, I suppose. Any word on the rest of the realm? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Talia says your brother's awake. Thank you, Otto. Voilà quelque chose qui donne très envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Enfin, le dialogue. Alors ça, je l'ai attendu pendant tout le jeu. So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon.
nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. It is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua! Clive! It's Gav! There's an army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? It's all Tyre told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare a Stolas. Tell Gav to stay exactly where he is. Understood. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive! If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Ok, donc on va se battre avec lui en fait à partir de là, mais trop bien. Bon, par contre là Jill elle s'est retrouvée reléguée assez salement, mais bon c'est comme ça. Et donc là si je comprends bien, on va pouvoir changer d'itinéraire. Alors évidemment on a d'autres quêtes annexes qui se sont débloquées, tout ça. Voilà, on va nous amener donc sur une autre ville. Alors ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que... Ouais, on va poursuivre encore la découverte de cet endroit, alors que là je m'attendais vraiment à ce qu'on aille taper plutôt du côté de cette ville-là, mais ça viendra sans doute dans un second temps. Et donc on va voir le désert de Crozit.
la zone est magnifique, soit dit en passant. L'ombre et la lumière, très bien. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Kandor was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Et bah allez, on va aller à Tabor donc, ou Tabor. Voilà, la zone est vraiment très très classe. Ça fait plaisir de voir aussi un petit peu que même sur ce dernier segment de jeu, il y a encore quand même des zones à découvrir quoi. Après évidemment, il faudra voir ce que ça donne sur l'ensemble. Mais au moins on nous laisse pas en rade quoi. Parce que c'était ça aussi qui pouvait faire un peu peur sur la structure globale. On arrive près d'un moment où je vais vous redemander un grand point, hein, je vous le dis, là il faudra qu'on fasse un petit peu le point de ce que vous pensez de ce jeu, ce que vous en avez pensé si vous l'avez fait, tout ça. Mais pas tout de suite, pas tout de suite, attendez un petit peu, j'ai la voix qui part en sucette. Pas tout de suite, attendez un tout petit peu. Je voudrais qu'on arrive soit près de la fin, soit près de Odin, à minima. D'ailleurs, on le sent, hein. Là le Bahamut qui fait dodo là dans l'infirmerie, c'est un Bahamut qui va venir se réveiller sur la fin pour nous mettre une ciné de fou ça. Ça a l'air d'être parti pour ça en tout cas, on verra ce que ça donne. Allez, je passe volontairement les ennemis, hein. Le but c'est d'aller un petit peu vite, on va se rendre à la ville. Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm.
But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Quite. How dare you! Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic! He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you.